Ich schwitze. So viel als Information für euch, aber eigentlich wolltet ihr das gar nicht wissen, glaube ich. Wir sind hier bei Metal Gear, um mal von dem Thema abzulenken. Und Olli wird euch jetzt was darüber erzählen, damit ich dieser peinlichen Situation entgehen kann. Über Schwitzen? Beim Schwitzen. Alter, Habt ihr Poren? Nein, du erzählst jetzt bitte von Metal Gear und sibirische Streifenhörnchen und dem Zusammenhang, was das alles mit Liquid zu tun hat und der Box, die in jedem Metal Gear Teil vorkommt. Und jetzt leg mal eine Theorie vor. Also, wir gehen ins Spiel in 3, 2, 1 jetzt. Und du hast keine Theorie, es oder? ist ja so, wir alle, so Boxen. wie wir hier sind, wie jetzt. Das war... Was war das denn? Hast du denn einfach umgerannt? Das war ja nichts. Jetzt lass dich töten, das macht doch keinen Sinn, die haben mich da jetzt entdeckt. Das war ja jetzt Schwachsinn. Da ist mir glatt meine Theorie entfallen. Das ist nicht schlimm, lass das mal mit der Theorie. Da kommt eh nichts raus. Hi, apropos raus, hier bin ich. Lass dich doch töten. Ich möchte nur ganz schnell vorher probieren, weil geht jetzt. Hi. Willst du denn probieren? Hier. Du kannst nicht deine Netze auf. Nee, ich möchte es nicht. Im Kampf geht da gar nicht. Nee, geht nicht. Okay. Der hat sozusagen geschossen und dir in die Fresse gehauen. Pass auf, der Zusammenhang zwischen Boxen, also zwischen den Boxen in Metal Gear, Liquid, sibirischen Streifenhörnchen und Schwitzen. Und Schwitzen ist ja so, dass, man muss es leider eingestehen, sibirische Streifenhörnchen sind vom Aussterben bedroht. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Es gibt auf der Welt nur noch ein sibirisches Flughörnchen. Okay. Was man auch sagen kann. Lebt aber zurzeit in einer Box? Nee. Nicht? Okay. Nein. Also jetzt nochmal, um etwas ernster zu werden. Es gibt wirklich nur noch ein sibirisches Flughörnchen auf der Erde. Ja. Was ja fast gleichzusetzen ist mit so einem Streifenhörnchen. Ja. Es geht weiter. Mist. Grund dafür ist, Menschen in aller Welt. Was war da drin? Ach, die Kamera, ne? Mhm. Menschen in aller Welt verschicken mit Boxen Pakete. Die Überreste von sibirischen Flughörnchen, die es damals noch gab, in alle Welt, um daraus Kissen zu machen. Oder Freeze. Okay. Und nun? Viereck, also keine Waffe ausrüsten und Viereck, damit das... Mach mal, das hast du ja vorgeschlagen. Ne, dann schon Viereck dann. Und jetzt drück ihn mal dagegen. Man kann doch greifen. Bin ich gut? Man kann doch greifen. Bin ich gut? Man kann doch greifen. Alter, bin ich gut. Das war mein Vorschlag. Man kann greifen. Wie geil. Oli? Das war gut. Würde ich noch sagen. So, wir gucken uns das erstmal an und dann geht's mit der Theorie weiter. Geht's mit der Theorie weiter. Du brauchst ein Richtmikro. Mist. Das haben wir. Okay. Ich glaube, der ist es gleich der erste hier. Oh, die Gala haben wir unterbrochen. Oh, ist nicht schlimm. Okay. So. Warte, in diesen da Boxen kommt doch noch was. Siehste. Metal Gear. Nee, ich meine immer so. Ja, ja. Auch wenn er zwischendurch Right. One of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. If it really is Ames, he should respond in some way. What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter, too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until you're fairly sure that it's Ames. If you do make a mistake, switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room.
The mission will be over if you're discovered. Don your disguise and look for Ames while deflecting the enemy's suspicion. So, darf ich das fortführen, weil du musst dich sicherlich darauf konzentrieren. Nein. Das ist aber schade. Also du kannst es gerne fortführen, aber ich kann auch beides. Gut. Ich nehme an, dieses Kistensystem mit den Leichenteilen von sibirischen Streifenhörnchen hat Liquid eingeführt, um mal den Bogen zu schlagen. Liquid, genau, ist nämlich der Urheber von diesem ganzen kriminellen Kram. Ja. Was ihn aber allerdings nicht ins Schwitzen brachte, weil er ist ein sehr, sehr böser Mensch. Gut. Er hat damit kein Problem. Gut. Ja. Und was tun wir nun letztendlich gegen diese Kistenverschwendung sibirischer Eichhörnchen, die durch einen schwitzenden Liquid erzeugt wurden? Einen nicht schwitzenden Liquid erzeugt wurden? Selber schwitzen. Weil wir kommen ins Schwitzen. Warte mal. Action-Button ist ja nicht Viereck. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 Core. Okay. Ja, Markus, ich seh's. Ich muss aber auch hören. Ja, danke. Okay. Ja, Ames ist... Könnte es auch eine Frau sein? Ich meine, könnte mit Sicherheit, ne? Aber ob's... Wir müssen aber wenigstens... Das sind viele Geiseln. Das ist richtig. Wir könnten im Ausschuss von die Leute töten. Das ist echt schwer zu hören. Ich mache bei uns mal einen Ton lauter. Jetzt höre ich so. Okay, also wir lassen es erstmal hier mit dem. Was war das? Bin ich über den seine Beine gestolpert? Ja. Alle Geiseln sind alarmiert. What? Die Geiseln haben gerade aufgeblinkt auf dem Bildschirm. Alles gut. Okay. Hier hört man es auch deutlich. Ich glaube, das ist er. Da war ja auf jeden Fall noch das Ticken dabei, ne? Ja, vom Herzschrittmacher. Aber ich würde mir trotzdem noch ein paar scannen. Ja, genau. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 Core. Okay. Okay, alles klar. Ich scanne mal die hier, die hier rumliegen. Ja. I'm on my way. Yes? Normaler Herzschlag. Mhm. Hinterer Bereich. Fangen wir an. Ja, erstmal warten, bis er sie rum. Ja, deswegen. Liegt da drin noch was? Kriegst du nicht die Schenken der Welt hier. Gut. Muss ja nicht so lange. Eine Wache für alle Geiseln. Ich halte das terroristisch echt für schlecht organisiert. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 Core. Das würde bestimmt doch nicht auffallen, wenn du den schlafen schickst. Doch, weil dann ist keine Rückmeldung, weißt du? Ja, gut. Das ist dann wahrscheinlich ein Problem. Und dann alle Geiseln erschossen.
Okay. Es ist bestimmt die. Der da hinten. Also, ja. Ich Hier in der Ecke mal ich überprüfe noch die, aber dann ist auch Schicht im Schacht. Schicht im Ames. Nicht hier lang. Witzig ist auch, wenn der da allein eingeteilt ist, ist es ihm anscheinend nicht schleierhaft, dass wir hier rumlaufen. Ja. Ja, ich bin der Neue. Ich spreche kein Russisch, aber... Okay, der spricht ja auch kein Russisch. Naja. Also zumindest nicht am... Der sieht dich. Ja. Hey, you! Just wait a minute. What are you up to? Who's that? Mission vorbei. Freeze! Da hat er sich umgedreht, der Krempel. Ja, wenn die nicht die Position der Geiseln verändern nach dem Tod, dann müsstest du es jetzt eigentlich haben. Ja, ich gehe jetzt auch gleich hin und probiere es mal, weil das soll passieren, außer dass es Hier schief läuft. Was der? Ja. Nee, links. Entschuldigung. Nee, das war genau der hier. Das ist auch der einzige mit dem Klickgeräusch. Aren't you? Weißt du nicht, was das für eine Waffe ist? Und weg ist es. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Lippen ab. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was sent in by the Lali Lule Lo, just like you. What? Oh, awesome. You're here to find out where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Das fehlt mir ein bisschen, die Erklärung, was mit dem alles ist. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor, the core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data? The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything?
The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. Think it's working for them? Count the possibility. Especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. So it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? I'm having the matter looked into. Augen, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due? When you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. It's happening again. This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Salat, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Das könnte Solidus sein. Na, da hat ja gesagt, Solid ist das. Nee. Snake, doch.
Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Das ist auch schon ein Hahn, das ist nicht. Genau. Und das könnte wieder der Präsident sein. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke, but it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan. Pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. So nebeneinander. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. Ich denke, der hat die verraten. He's coming here. Pick up your AK. Thanks, Ames. What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali-Lulelo. Is that so? What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. You? Which team are you with? Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. We meet at last. Ja, klar. Das wäre es gewesen. Hold your fire! We need the hostages alive! Hurry, get away! But you died! Leave this to me.
Konnte Grey Fox auch. Das, ja. So.